Tha mugwanja cia miarahoko ya muthenya wa umuthi na nĩ gĩkeno gĩakwa kĩnene kũmenya atĩ muthenya waku no ũragĩthiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ihinda rĩa gũkũmenyithia mamwe ma marĩa tũrathiĩ na mbere tũgĩkũmathagira kuma kũndũ gũtiganĩte na nĩmo thĩinĩ wa MohoroGitau ikereka rĩa mohoro maitũ ma tha mugwanja cia miarahoko na ngwĩhoka wĩna muthenya mwega ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe naniĩ ngũmenyithie ũrĩa bũrũri wa Kenya wĩikaire. Tukwambĩrĩria na gũkũ Nairobi na kũrĩa kaunti ya Nairobi nĩ ĩronganirie thĩ wa nuthu ya kĩgĩna kĩrĩa kaunti ĩno yũnganagia oro muthenya. Ũũ nĩ kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩtabanio nĩ mwena wa mũng'ethanĩro na ĩrĩa ĩratharĩrĩirie wonjoria mũciĩ-inĩ ũyũ mũnene. Gavana wa kaunti ĩno Johnson Sakaja nĩwe ũhithũrĩtie ũũ akiuga atĩ ndegwĩtĩkĩra mĩrũrũngano ta ĩyo ĩkorwo ĩgĩtabanio ithenya-inĩ rĩa biacara gũkorwo cigĩtwarithio na mbere. Oho Sakaja ningĩ nĩ augĩte atĩ arĩa othe maronekanire magĩthũkangia indo cia mũingĩ oro ũndũ ũmwe na biacara cia andũ kĩũmbe megũkorwo magĩtacũkĩrio makinya ma watho. We cannot afford situations like what we saw yesterday in Nairobi. Nairobi cannot afford that. I said what I said before about that process, and I will not discuss politics now. But yesterday, for instance, we collected less than half of our revenue as a city, 30.3 million. Daily, we were supposed to be hitting 77 to 80. We collected 30.3. And the only reason we collected 30.3 is because of the technology. People can pay from home. Of that 30.3, 21 million was land rates. Parking was 1 million. Of course, it was definitely not parking in the CBD. SBP was 2.9 million. Building permits 2.2 million. If that happens weekly, we cannot sustain. We cannot sustain it. We can't. And those who took advantage of the protest, because the Constitution allows for it, but those who took advantage and were captured on camera, uprooting public infrastructure, destroying public infrastructure, and even private. I saw someone carrying the signpost of Tomboya. Sasa, Tomboya amekosea nani? Honestly, the late Tomboya has done nothing. Ama aliambiwa uchukua barabara hii akachukua. You know, those who they must be charged. Those caught doing that, because we cannot say that it's acceptable. All of these things we're doing then are destroyed in a day. Is it fair? Honestly, members, is it fair? Forget the politics. Is it right? It is not right. It is not right. And so I will still appeal that we need a solution. Cione gavana wa kaunti ĩno ya Nairobi Johnson Sakaja agĩkĩmenereria mĩrũrũngano ya muthenya wa ira. Nao ambunge arĩa megiritanagia na ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Alliance na arĩa mauma thĩinĩ wa ciikaro cia mbunge muthenya wa ũmũthĩ nĩ maugire mũrũrũngano wa muthenya wa ira gĩkĩ no kĩambĩrĩria na nĩ atĩ no megũthiĩ na mbere na mĩrũrũngano ĩno nginyagia hingo ĩrĩa megũkorwo mabataro mao megũkorwo makĩiguo nĩ thirikari. Tũthikĩrĩrie mĩario ya amwe ya atongoria ya hau kabere. Anything happens to Raila Amolo Odinga or any one of us here, William Ruto, you will have the second case in the ICC. And we are saying that we are going to write to ICC about the events of yesterday. The level of police brutality. I was almost shot at the gate of Parliament yesterday evening by the same policeman who tried to assassinate my friend Edwin Sifuna. They followed me after the rallies to the gate of Parliament and they tried to arrest my officer. I refused, and then they pointed a gun to me. When I walked inside, past the gate, they threw tear gas inside Parliament. We are telling you, Ruto, that the Honorable Raila Odinga has not committed any crime. He is simply refusing your agenda of taking Kenya back to Moi days, where there was no law to be followed, where Parliament had already been taken away, where judiciary was taken away. We will not allow you to do what your grandfather Moi did to this country. Very good. But we are ready to die for the cause of Kenyans.
Haya ni abunge aria megiritanagia na Azimio kuma kuria mwena wa bunge na aria megugikoretwo na mucemanio thutha wa cikaro nini na kuria makiuga ati no meguthie na mbere na mirurungano yao ya oro muthenya wa Jumatatu nginyagia hingo iria president rondo mwe na thirikari igwitikira kumathikiriria. Muthenya umwe thutha wa ngwataniro ya Azimio gutabania mirurungano muciĩ munene wa Nairobi, amwe ya atongoria a ndini makomithitie mirurungano iria maugite ati ni ya kuhatiriria muingi wa Kenya. Akiaria na andiki a mohoro, muthikabu wa kanitha wa Gatoreki Diocese ya Nyahururu urekaine ta Reverend Joseph Batia oho ni oritie President William Ruto ahemberie miario gatagati ga thirikari na mwena wa mung'ethaniro. Gukiri uguo abunge a ngwataniro ya Kenya Kwanza ni makinyiriirie matikuhe kanya miario iria rongoreirie kugayanio gwa thirikari. Ni mirurungano iria ngwataniro ya Azimio ikinyiriirie iritabanagia o muthenya wa Jumatatu o kiumia kinyiriria thirikari kuhingia mendekithia mao ma kugwithia garama ya muturire. Na kurumirira mururungano wa ira, atongoria a ndini ni mamenereirie mirurungano ino iria maugite ndiri na uguni o wothe kuri muingi. Kuona bata wa gukorwo ati no tugie na maandamano tondu turi na andu acio twathurire mangiaririria ndeto icio thiini wa parliament. Na tondu motion no urutwo ri ni andu aria me thiini wa parliament, niki kingigiria moke na motion ya kwaririria uhoro wa bururi wa Kenya na uria tungithie na mbere hamwe. Muthikabu wa kanitha wa Gatoreki Diocese ya Nyahururu Reverend Joseph Batia ni oritie President Ruto na thirikari yake matige kwihura githuri no mahimbirie miario ya thayo niguo kunyitithania bururi. Ni no nyende andu maharanirie. Kwaraniria ti kuga handshake, no kwaraniria ni guikara thi twirane atiriri wi wa maitu tondu bururi ni witu, tondu wi wa maitu ri we are brothers, we are sisters. Niki tungika ni undu wa bururi uyu witu? What can we do for our country? Koguo twaranirie, kana wi thiini wa opposition kana wi thiini wa thirikari, twaranirie nigetha tumenye ura tugutwarithia bururi witu na mbere. Ona kuhana uguo, mubunge mutumia kaunti-ini ya Nyandarua Faith Gitau augite ota Kenya Kwanza matikwenyenywo maigire mutego-ini wa ngeithi na Raila Odinga. Gitau akiuga ihinda ni ikinyu Raila eherere uteti. Every time umeshindwa unalete vurugu ndio upatiwe nusu mkate. Sisi wa Kenya tumesema, hata rais akisema mtaongea, sisi wa Kenya tumekataa. Hamtaongea, hakuna kuongea na hakuna nusu mkate. Oho Gitau no wakomithitie mirurungano ino akiuga nikiha kuona mbeu njithi makihuthirwo uru ni ateti. Sheria inasema vizuri sana ya kwamba unaposhindwa uchaguzi unasubiri wakati mwingine uchaguzi mwingine ukuje uze sera zako. Sasa wakati huu ulishindwa. Jiko alimkataa na tukapea Samuel Ruto kula, tukasema ndiye our president. So yeye na jeshi yake warudi mashinani wafundishe watu wake kupanda na kufuna ndio tujue unga venye itateremka. Naita watoto wetu unawaambia waende wa maandamano na wako wanakula mkate, wanakula mayai, wanakula siagi, wetu wakipigwa huko. Tutaki kusikia hizo story zako. Na hata ukiongea hatusikii unasema nini. Umezeeka, umeisha, weenda Bondo ukakae huko. Tutapambana na wewe kiume. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Kuma hau na watongoria kiama kia UDA ni mamenereirie wanangi wa indo na uria uracungiriirio ni mirurungano iria iratafanirio muthenya wa ira ni mwena wa mung'ethaniro matongoretio ni muikariri giti wa kiama kiu uria nowe gavana wa Embu Cecily Mbarire. Atongoria maugite ati maabitha a borithi magiriirwo ni kuhuthira mbica iria cironania andu magithukangia indo hingo ya mururungano ucio na niguo matacokerio makinya ma kiwatho. Their property. And we do not in any way desire that time comes to pass in our lifetime, where Kenyans will take it upon themselves to protect themselves and their property. Aware that is what Mr. Odinga and his sponsor want, so that the country can degenerate into chaos. For Mr. Odinga to find an avenue swimming in the blood of innocent Kenyans to get an opportunity at another stab of getting closer to political power, we want to remind Mr. Odinga he had the time
under the handshake regime. He had the means, he had the system he always sought, he had the deep state. Aya, na ni ripoti ya Kenya Kwanza magikiheana ndomereri yao egemaine na mururungano wa muthenya wa ira. Ni mururungano ukirehete wari mwari thiini wa miena yothe ya kiuteti Kenya Kwanza oro ndomwe na mwena uri ungi wa Azimio la Umoja thiini wa mururungano wa muthenya wa ira. Azimio makiuga ati no meguthie na mbere na mururungano uyu wao, na Kenya Kwanza makakiuga ati matigwitikira a Kenya makorwo magithuka ido guku mucii munene wa Nairobi kuria mururungano uyu urakoretwo ukinyita thinga na njira nene. Na ripoti ingi haha na kuria namba nene ya Kenya guku mucii munene wa Nairobi riu no hathara marathie na mbere na gutara ya makiri ma mbeca ni kumana na uthukagia wa ido uria uracungiriirio ni mirurungano eno ya muthenya wa ira. Undu uyu ukite riri urugamiriri wa county ya Nairobi riu wendekithitie guthitangwo kwa aria othe maronekanire bica-ini makiya kana guthukagia ido na guthukiria andu biacara ciao. Batarua Mwangi ni mwandiki witu na ndiramenyithio na ripoti ino na njira ndaya. Tuthie kwe Batarua Mwangi atumenyithie ndeto ino. Thengio muno na ngakwamukira na njira njega kuma guku ni kaunti ya Nairobi na handugamite ni barabara-ini ya Haile Selassie Avenue, na ni haria haragia kanaga mwaki muthenya wa ira. Arumiriri amutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga magikigeria kung'ethanira na maabitha borithi nigetha hihingo ya mururungano ria uragitabanitio ni ngwataniro ya Azimio la Umoja. Na ungirora mukira-ini wa barabara ni ukuona guku nikuo kurari na cuma kana migiko iria kigiragiriria ngari gukorwo ikiuma bara ni cirage kirikirie gukorwo igikonywo mwena uyu wothe, na ungirora nginyagia mwena uyu ungi wa barabara ona kuo migiko ino nayo nwerikitie gugikonywo, na mahiga maya mari haha ni maria maranyitiriire cuma icio kana migiko iyo iria iragikonyirwo muthenya wa ira. Kuma hau no wone hathara irakiumirire. Ungirora uyu ni mukawa urakimenyekana ta Karibu Hotel. Mukawa uyu wa Karibu Hotel urakiri undu umwe urakingurikiria aria marakirurunganaga na njira imwe kana iria ingi, na ungirora ni urahurirwo na mahiga na njira nene muno, na ungirora ni ukuona icio ni ireketie gukuanga mwena uyu ona mwena uria ungi tutarona ona kuo no kurari na icio iria cirakirekirie gugikorwo igikiuragwo. Na ino ni hathara iria mwene mukawa uyu aragithire na mbere na gukiamukira, na ni hathara iria atara yahota gugikorwo agikaunta kana gukorwo agithondekithia icio. Koguo uyu no mundu umwe uratara hathara ya maundu matiganite maria hihi marakimugereire kana maria arakigereire, na aragitigirirwo ati no nginya ngihuthira mbeca makiria kumana na mirurungano eno. Ndagika itathirite nyingi tuma mwena wa Huruma kuria nakuo twagikora umwe wa twarithia a taxi uria ukimathagira umithio wake wa muthenya kuhitukira utwarithia wa ngari ya taxi, na ni arakorirwo akigerera hathara nene muno kuona agutunagia ngari yake muthemba wa iria tugikorwo tukionia mwirori wa Kameme TV mathaa macio mangi kana mohoro-ini mathaa ma hwaini ati ngari yake irahotire kuhurwo gicicio kia mbere iracokera hurwo gicicio gia thutha. Na undu wa ukimakania ni ati undu uyu ndurahanikire mathaa o maria ma mirurungano, ni ati ona mathaa-ini ma thaa imwe cia utuku mwena ucio wa Huruma na miena ingi iria kioikaine ta Eastlands no kiragithire na mbere na kindu kiria gigitagwo wici gitabanio ni andu aria maragitikaga advantage ya gugikorwo ati mururungano watinda kuo, na maabitha borithi maragitirite makiruta wira uria ukiagirire gukorwo ukirutwo nio. Koguo no hathara turathie tunyitithanitie handu haria hangi gukiona hihi andu ona gugikorwo ni marakoragwo makihuranira ihoto ciao muthenya wa ira, ihoto ciao irakihuraniragirwo nacio no kurari ona nginya uthukagia wa indo cia muingi na indo cia andu kiumbe. Ni tugukorwo mathaa matari maingi mathiru ni tuonire governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja na akiakigweta ati ona umithio uria gorogotagwo kwitukira magoti wa county ya Nairobi muthenya wa ira uragotirwo o gicunjĩ kia 50 ndu harĩ 100. Ni kuga gicunjĩ kia 50 harĩ 100 gitinonganio ni tondu wa gugikorwo mirurungano iragitindire gikihanika mathaa maingi ma muthenya. Ahuri biacara amwe matinaumira, atwarithia nduthi na ngari amwe matinoka tauni. Oguo county irorwo ni nuthu ya kigina kiria gikoragwo igikirogota hari o muthenya. Icio ni mamilioni ma mbeca iria county ya Nairobi ikiamukagira, na muthenya wa ira ndina kiamukira. Kiuria kinene kiria gitari kiragia na nja ni korwo hihi kana hihi gwagituika ati uria kuragituikire muthenya wa ira ati mirurungano ero itabatangio o kiumia muthenya wa Jumatatu. Hathara eno hihi igukinyeria ha na ni ate gugwikwo nigetha hathara eno igitige guthie na mbere. Jokie Morokore studio.
Thegio Bataru kuma gatagati ka muciĩ munene wa Nairobi kuria na andu marakorirwo magiteanga indo ciao cia mbeca nyingĩ muthenya wa ira na tugakihoka nao nimekuona kihoto tondu mundu araumite nyumba athia gethe uboco wake wa o muthenya. Tucokererie hau kabere riboti igemaine na atongoria Kenya Kwanza rungu rwa kiama kia UDA wa uhoro wigie kumenereria mururungano wa muthenya wa ira kuria maugite ati matigwetikira kuona indo cia muingi cigithukagio na tuthie mwe kwemwe tuthikiririe miario ya atongoria iria magikorwo makirekereria miarahuko ya muthenya wa umuthi. Gukinyangaga andu aria angi, gutihangia andu aria angi na nginya kuraga andu aria angi niguo o enyewe menyitire power kana unene. Muthenya wa ira maandamano maria turonire marari maandamano ma mundu gwiciria ati o uria kagamiaka yothe noguo guthie na mbere na gwika. Agoka akenderia andu guoya, agoka agaikia mahiga meri matatu, agacoka ageciria ni agwitwo aheo mugate nuthu. Undu wa kumakania muno makiria ni ati muthuri ucio mwene maandamano macio ati arari mukawa haria Serena na ciugo kana ciuria iria aroragia andu ake arahuraga thimu akamoria ati wangapi wameumia, ati wangapi wamekufa. Tumwire maundu ta macio ti maundu magwikwo ni mundu wina umundu. Wira wa mutongoria ti kuruta ciana cia andu aria matari na mawira, andu aria mareyethera kurera twana guka kumamisuse na njira ya maandamano. Wa muico njuge we muthuri ugwitwo Raila Odinga no amenyerire gutisa tisaga andu, ugitisa andu a Kenya mwaka wa 2007 ugitwo kiheo mugate nuthu. Mwaka wa 2013 ukiandamana ugitwo kiheo kanyamu ugikirio. Mwaka wa 2017 ukirehe ngui na ugikia mahiga ugitwo ngeithi iria iracokire kuharurukia bururi uyu nginya irima riria turi. Ningwenda kumera andu acio amaandamano na guikia mahiga rita riri ni mukumenya mutirandiru na ciana cia Serelak na ni mukumenya mutirandiru na ciana cia iria cia tumboyagio guku Nairobi kiheagwo mugate wa thiagi. Twarerirwo ithuĩ na ngũnja matu na twariaga mukimo kiroko na ningwenda ndimwire our president William Ruto ti acio muraticaga hau mbere mugetwo mukenyurirwo mugate nuthu, mukenyurirwo mugate kuota. Ningwenda ndimwire andu a Kenya ni mathire irebeinĩ marathura atongoria ao last year mweri wa kanana na gutiri undu guka mwandamane muhaimbe miti farafara ona mwike atia ona muthie mwandamane iguru wa KICC haria iguru ona mwandamane haria Times Towers kuria iguru gutire mugate nuthu rita riri na gutire mundu uraheo kana etwa thaithu ati agairwo thirikari. Andu a Kenya ni mecaguriria atongoria ao na niguo guguikara. Na njoke ndimwire muthenya wa ira ni muretuire muno mukiandamanaga mugitiagira andu a Kenya. Ni mukumenya ruhiu ruria William Ruto aheirwo akihitithio kuria Nyayo Stadium aingi anyu no mwecirie aheagwo rwa kurengaga keki. Ruhiu ru president aheirwo rwa kugitira andu a biacara, kugitira andu a Kenya na interest cia andu a Kenya. Na ni mukuona wira ucio no nginya urute. Na nigucoka njuge ndi chairman wa budget ingirikia. Ithuĩ turi andu endwa thayu. Twathiurukire na president witu na turona andu a Kenya ni andu a thayu. Na budget ino actually ithuĩ tutinekira tear gas ino turathondekaga. Turekirire indo cia kunyitithania andu a Kenya, turekirire bara, turekira mathukuru na turekira maundu maria andu a Kenya marenda nginya bataraitha. Koguo maiguaga tear gas ge karuru mamenye tear gas yo ti ya mwaka uyu. Tear gas iria ni ya 2007 riria maruire ria yatigarire na 2013 iria yatigarire na hindi ni waraticiria andu 2017 iria yatigarire. Koguo maiguaga karuru mamenye no gakorwo ge gathuku. Na koguo makiandamana nginya mande mamenyaga tear gas kau no kaingire handu hatagereire. Koguo mundu ecunge. Na kwa hivyo sisi tunasema we are not going to be blackmailed. They tried yesterday to demonstrate in Sabus. Whatever became of those demonstrations is actually nothing. They tried to go to the State House. They could not even access anywhere they could view State House. Tuwaeleze ya kwamba yule rais wanadili na yeye saa hizi sio wale wamekuwa wakitisa hapo beleni. They can do whatever they want, but we are not going to give mkate nusu to anyone. We are not going to enter into selfish negotiations with anyone, because the people of Kenya voted on the 8th of August and they made a very pronounced and very articulate decision which we must follow to the letter. Kwa hivyo hakuna mtu wa kutisha.
William Ruto sio wa kutishwa. Sisi ni watoto ya Maumau. Sisi sio watoto wa Serelak. Wafikiria wataandamana hapa ati tuanze kuwaita tuongee. Kama mtu anataka kuongea, aongee na marafiki wake huko nyumbani. Maneno ya serikali iko na mwenyewe na Wakenya ndio wameweka huyo mwenyewe katika hiyo kiti. Aya, ndio kana wale yaga gojamato. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni aiketi hoya kuri ikundi na nyiti itemi agi kuhura njeki tabarira ya thirikari ya kuheana irio kuri mathukuru na niguo gutigirira ati arutwo ni marathie na mbere na mathomo ihinda-ini riri mamilioni ma Kenya mathiete na mbere na kugumirwo ni ng'aragu. Gachagua hararagio hingo ya kwamukira uteithio wa irio gicukiro-ini kia meri kia Mombasa kuma bururi-ini wa Ukraine, akiuga ati irio ici ni ciguteithiriria a Kenya aria magumirwo muno makiria ni ng'aragu. Kenya yamukirite tani 25,000 cia ngano na tani 16,000 cia muhia kuma bururi wa Ukraine iria ciramukirirwo ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua muthenya wa ira. Uteithio uyu uri ukinyaniirio ni mabururi ngurani ukite riri makirima a Kenya mathiete na mbere kugumirwo ni ng'aragu. Gachagua akiuga irio ici hamwe na ingi iria Kenya koretwe kiamukira kuma kuri honge itiganite ni guteithiriria makiria tabarira ya thirikari ya kuheana irio mathukuru-ini. With this delivery in a few days, that one expectant mother in Turkana or Tana River will have food in her plate. In a few days, that one lactating mother in Marsabit or Mandera will have food for her family and milk for her baby. In a few days, that one child in Samburu or Kitui will sleep with a full stomach. Ona kuhanoro uguo akiuga uteithio wa thirikari wiki ti muiganu, akiuria ikundi ingi itari cia githirikari hamwe na nyiti itemi guteithiriria na njira ya kuheana irio makiria. We look forward to more support, even as we receive a shipment of 16,000 metric tons of sorghum from the United States of America through USAID. Hau kafere tabarira ya kuheana irio mathukuru-ini yarugamirirwo ni gikundi gia kimabũrũri gia kuheana irio WFP, tabarira iria yacokire kuyukio ni thirikari kuma mwaka wa 2018. Kwa ihinda riri thirikari yugite ni igite keheri-ini ciringi bilioni 23.8 cia kuhitana na ng'aragu ari hamwe na kwenja ithima cia mai, kuheana irio na mbeca na kugura irio cia mahiu gatagati-ini ka mweri wa kana na mweri wa 10 mwaka uyu. Well, rains have been reported in parts of the country. Projections from the Kenya Meteorological Department paint a grim year 2023. That is why the government has committed at least 23.96 billion Kenya shillings for drought response between April and October 2023. Ona kuhanoro uguo a Kenya ni moritio kuhimbiria urimi wa kiriu na kuhanda mimera iria ingitiria ugaruruku wa riera niguo kunyihia maruru ma ng'aragu. We encourage farmers to consider quick maturing and drought tolerant crops for an assured harvest amidst the uncertainty of the rains. Meanwhile, we have waived import duty to allow for millers to bring in 900,000 metric tons of white maize, 600,000 metric tons of rice between February 2023 and August 2023. Hadini ha Kameme TV, gitako gena wa Waduro. Chair, Your Excellency, sir. Tugithie na mbere maabitha a wathani wa matura hamwe na aruna ao thiini wa ruhonge rwa githomo ni mambiriirie mihango ya kuriunga thiini wa micii na ni kuria maretha arutwo aria matari maraingira thiini wa kirathi gia form 1 ni ndeto irekereirio ni murugamiriri wa githomo kaunti-ini ya Kirinyaga Kennedy Machora akiuga ati arutwo a grade ya gatandatu ni maingirire junior secondary indi kuri na gicunji kia arutwo matari maraingira irathi cia form 1 guku nake munini wa county commissioner Daniel Dege akiuga ati ni megutacokeria makinya ma kiwatho aciari aria maigite ciana ciao micii. Thirikari kugerera ministry ya githomo guku bururi-ini makoretwo makinyiriria gukinyanirio gwa gicunji kia 100% kia arutwo aria maraingira kirathi-ini gia form 1 indi kuri na icigo itari irakinyaniria ndeto ino. Hindi ya mihango ya uheani wa basari mwena wa Kiruguya mihango ira ntongoragio ni mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari nikuo murugamiri wa githomo Kirinyaga ya gatagati Kennedy Machora ahithuritie ati kuri na gicunji kia arutwo aria mararikirie kirathi gia 8 mwaka muhituku na matire maraingira kirathi-ini kia form 1.
1. Tuko 100%, kila mtoto ameenda grade 7. Na wale wa form 1 tumechukua 98%, tuna 2%. Hii 2% ndio tunatafuta, na mimi nafikiria ya kwamba hii 2% ni wale wazazi, either mtoto amemwambia mimi nataka kuenda Keruoya Boys na chiwezi, au mzazi mwenyewe ajui anatoka wapi anaenda wapi, ako na mtoto nyumbani. Gukiri uguo Machora ugite no marathie na mbere na mugururio wa nyumba kwa nyumba magethana na arutwo aria matari maraingira kirathi-ini gia form 1 guku nake munini wa county commissioner Daniel Ndege akiruta mukana kuri aciari gutacukirio makinya ma kiwatho ni guikara na ciana micii-ini. Tunakuja kwako kama ulipi school fees, tunasunguka uko na kuku, uko na mandizi na kila kitu. Tukipata huko na hiyo tunasema kwa nini ulipi, na kama ulipi tunakuchukulia hatua ya negligence. Kama uko na mtoto wa grade standard 8 acha enda form 1, ikiwa ujui mahali unatoka na mahali unaenda, kucha kwa ofisi yangu nikueleze vile tutapanga mpango. Mtoto naweza nikamtoa nyumbani na ile uniform ya na riboti iyo niyo gukoretwo gitwithiraniria MohoroGitau. Ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura muthenya wa umuthi kuma hingo iria twambaniriirie nawe ciehanda thaa thita ndurumeni matura-ini twaingira thaa 7 MohoroGitau, na riu ni twarikiriria tugucemania ringi wona ciehanda thaa 1 cia hwaini. Ni ngikwendera miarahuko miega na muthenya mwega. Njitagwo Kuria wa Gicimo, na hau niho tugukinyia mohoro maitu. Gitau, kwa heri. Kameme TV, muthegi wa ruriri.